మై రిడీమర్ లివ్స్, నా విమోచకుడు సజీవుడు. ఆ నిరీక్షణ యోబును ముందుకు తీసుకెళ్ళింది, ఆ శ్రమల గుండా ముందుకు తీసుకెళ్ళింది. ఆ శ్రమల గుండా ముందుకెళ్ళినందుకు ఏం జరిగింది? తన స్నేహితులకు కూడా విశ్వాసం అంటే ఏంటో అర్థమైంది. తన స్నేహితులకు కూడా వారి జీవితంలో గొప్ప విషయాలు వాళ్ళకి అర్థమైనవి. అవేం అర్థమైనవి వాళ్ళకి అనేది మనం ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. చూసారా? ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? 7వ వచనం, 42:7, చాప్టర్ 42:7, బుక్ ఆఫ్ జోబ్. యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తర్వాత ఆయన తేమానీయుడైన ఎలీఫజుతో ఇలాగూ సెలవిచ్చెను, నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను గూర్చి యుక్తమైనది పలుకలేదు కనుక నా కోపము మీ మీదను నీ ఇద్దరి స్నేహితుల మీదను మండుచున్నది అన్నాడంట. అన్నాడు, గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు ఎలీఫజ్. ఏమన్నాడు? నీ సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను గూర్చి యుక్తమైనది పలుక లేదు. కెన్ సమ్వన్ రీడ్ దట్ ఫర్ మీ ఇన్ ఇంగ్లీష్? Spoken these words to Job. The Lord said to Eliphaz the Temanite, my anger burns against you and against your two friends, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. You have not spoken of me what is right, as my servant Job has. సరే, చూడండి. So you have not spoken what is right about me, regarding me, as my servant Job did. కాబట్టి ఏంటి? మీ మీద, మీ ఇద్దరి స్నేహితుల మీద, మీ స్నేహితులందరి మీద నా కోపము మండుచున్నది. My wrath is kindled against you. ఏంటది? My anger burns against you and against your two friends. Against your friends. చూసారా? దేవుని యొక్క ఉగ్రత అక్కడ దేవుడు వెల్లడి చేస్తున్నాడు. యోబు మాట్లాడినట్లుగా యుక్తమైనవి, రైట్ థింగ్స్ అబౌట్ గాడ్ వాళ్ళు మాట్లాడలేదు. వాళ్ళు మాట్లాడింది ఏంటి? దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు, దేవుడు నీతిమంతులను ఆశీర్వదిస్తాడు, దేవుడు దుష్టులను శపిస్తాడు. అందులో పొరపాటు ఏముంది? వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలన్నీ మీరు చూడండి. దేవుని ప్రజల్ని, దేవుని బిడ్డల్ని ఆయన సమృద్ధితో నింపుతాడు. కొంతకాలం వాళ్ళు ఏదో కొంత పేదరికంలో ఉన్నా, కొంతకాలం వాళ్ళు ఏదో కొన్ని స్ట్రగుల్స్ గుండా వెళ్ళినా, తర్వాత వాళ్ళని దేవుడు ఏం చేస్తాడు? గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు. గాడ్ విల్ బ్లెస్ ద రైచియస్ అండ్ గాడ్ విల్ పనిష్ ది వికెడ్. దట్ ఈస్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ వాట్ దే హ్యావ్ స్పోకెన్. God is a wonderful God. He is a holy God. He is a good God. He blesses the good people and he would punish the wicked. So Job, you are not supposed to claim anything. Job, you're not supposed to talk anything. All you need to do is think about why this happened in my life. Think why this happened in my life. ఎందుకు జరిగింది నా జీవితంలో ఇది? ఆలోచించు. ఇందులోంచి బయటికి ఎలా రావాలో ఆలోచించు. అంతే. ఇది వాళ్ళ స్నేహితులు చెప్పింది. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు, ఇలాంటి నష్టం జరిగినప్పుడు, మన జీవితంలోనే ఇలాంటి నష్టం ఏదైనా జరిగినప్పుడు, లేకపోతే మన తోటి వాళ్ళ జీవితంలో నష్టం జరిగినప్పుడు
ఇలాంటి మాటలు ఎవరన్నా మాట్లాడితే అవి తప్పుడు మాటలా మంచి మాటలా? మంచి మాటలాగానే ఉన్నాయి కదా. ఇంకెంతకంటే మంచి మాటలు ఏముంటాయి అనిపిస్తుంది కదా. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, యోబు మాట్లాడినట్లుగా మీరు యుక్తమైనవి నా గురించి మీరు మాట్లాడలేదు. యోబు మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడలేదని మాత్రమే కాదు, మీరు మాట్లాడిన మాటలను బట్టి నా కోపము మీ మీదకి వస్తూ ఉంది. అవుతుందా? మై యాంగర్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అపాన్ యూ. జస్ట్ ఇమాజిన్ what bad things did those friends of Job utter against God. They have not uttered anything against God. All of them are godly people, pious people. They never uttered anything against him. All they said was, God will surely bless, prosper the good and righteous persons. And of course, what is happening to you in your life, this pattern, when we see this pattern, this is the things that will happen to the wicked. And we also discussed why they were so agitated, why they were so over enthusiastic to preach this prosperity message to Job. They preached a nice prosperity message to Job, just like our YouTube preachers nowadays. A nice blessing message, మంచి బ్లెస్సింగ్ గురించి, ప్రాస్పరిటీ గురించి మంచి మెసేజ్ ప్రీచ్ చేశారనమాట. దేవుడు ఆశీర్వాదాల గురించి, ఆశీర్వాదాల ప్రసంగం చేశారు వాళ్ళు వచ్చి. దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. That is what they have preached there to Job. You can go through it if you want. That's what they have preached. And we also discussed why they were so over enthusiastic. ఎందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి యోబ్ మీద, అంతగా రోషం ఏంటి వీళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. అంత రోషం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అంత రోషం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే యోబ్ అంటున్నాడు, ఇంత ఫెయిల్యూర్ అయిపోయినప్పటికీ నేను, ఇంత నష్టంలో కూరుకుపోయినప్పటికీ నేను, ఇంత నష్టం అంటే ఆర్థికంగా, లోకపరంగా, మెటీరియలిస్టిక్గా, దో ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ మై మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్, దో ఐఎమ్ going down and down into poverty, though I'm a failure when it comes to being prosperous and being rich and being healthy, though I'm a loser in these areas, I'm righteous. That is what Job is telling again and again. యోబు అంటున్నాడు, నేను నీతిమంతుడిని. ఎందుకు నీతిమంతుడిని? దేవుడు నాకు సాక్ష్యము, దేవుడు నన్ను నీతిమంతుడిగా చూస్తున్నాడు. Somehow Job understood that God is seeing him as righteous. Somehow. And that was very evident in his life too. Because he is thinking about God all the time. All the time. You might have heard the famous, the words that Job has uttered. He lost everything, but he was seeing towards his Redeemer. The Lord gave me, and the Lord took it away. See, just like he has taken away, he has given Job, and he has taken everything away, he has given it back in chapter 42. That means the first giving of prosperity to Job is also in the same way in which it was given to him
the second time. How did God bless Job? Immediately. When Job looks behind him, when Job reckons his life, what happened in his life, he would see pure grace. కృప మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఆయన చేసిన దానికంటే 1000 రెట్లు 1,00,000 రెట్లు ఎక్కువగా కష్టపడి ఉంటాడేమో యోబు. కష్టపడకుండా ఏది రాదు కదా. కానీ కష్టపడడానికి సామర్థ్యం ఇచ్చి ఆ కష్టానికి 1000 రూపాయలు రావాల్సిన దగ్గర 100 కోట్లు దేవుడిచ్చాడు. అదంతా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటా ఉన్నప్పుడు యోబుకి ఏమనిపిస్తుంది? ఆ విధంగా దేవుడు కనుక ఒక వ్యక్తిని ఆశీర్వదిస్తే, బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్నవాడైతే ఏం చేస్తాడు? వెనక్కి తిరిగి చూసుకొని నేనే కష్టపడి రూపాయి పోగేసి కష్టపడి నేను సంపాదించుకున్నాను అంటాడా? అండు రాజకీయాలు చేసి, లంచాలు చేసి, రౌడీజాలు చేసి సంపాదించుకొని మళ్ళా వాడేమంటాడంటే నేను కష్టపడి సంపాదించుకున్నా, రూపాయి పోగేసుకొని సంపాదించుకున్నాను అంటాడు. ఎందుకంటే వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆడికి కష్టపడడం, తిట్టించుకోవడం, వాడు తిట్టడం, కొట్టడం ఇవే కనిపిస్తాయి. స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇదే కనిపిస్తుంది ఆడికి. కాబట్టి వాడు కష్టపడ్డాడనే తృప్తి కాదు, అది కసి. అర్థమవుతుందా? నేను కష్టపడి సంపాదించుకున్నాను తృప్తి కాదనమాట అది. అలాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. జస్ట్ కాంట్రాస్ట్ దట్ సిచ్యువేషన్ విత్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ జోబ్. యోబు లాంటి వారు గనక దేవుని చేత నిజంగా ఆశీర్వదింపబడినటువంటి వ్యక్తులు, దేవుని చేత ఇవ్వబడినటువంటి వ్యక్తులు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆ విధంగా అది యోబుకున్నంత సంపద కావచ్చు, లేకపోతే ఒక చిన్న ఏదైనా మన అవసరం తీరడం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, దేవుని మీద మాత్రమే గురి పెట్టుకొని బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు, డబ్బు గురించి కానీ లోక సంపద గురించి కానీ ఏమాత్రం కూడా ఆలోచన లేకుండా బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు, ఆ డబ్బు కోసం ఏమాత్రం కూడా మన సమయాన్ని, దేవునికి ఇవ్వాల్సిన సమయాన్ని, దేవునికి ఇవ్వాల్సినటువంటి మనసును, హృదయాన్ని కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు, when we are living an uncompromised life without giving anything, for the sake of earning, for the sake of materialistic gain, not even the place in your heart which should be rightfully given to Jesus, not even the place in your mind which should rightfully belong to the Word of God with for the meditation of the cross of Jesus Christ, without compromising anything, any one of these. One day God blesses you with all your needs. He pours out His prosperity in all your needs. So when that kind of person look back, what he sees is only grace. నేను సంపాదించుకున్నాను, నా తెలివి, నా యొక్క కష్టం, నా యొక్క ఇవేవి కూడా ఉండవు కదా. సో మొట్టమొదటిసారి ఇది, రెండోసారి ఇది యోబు మరలా రెండింతలుగా ఆయనకి తిరిగి వచ్చినాయి. అసలు మొట్టమొదటిసారి ఆయనకు ఉన్నటువంటిది కూడా అలాగనే కలిగింది అని మనం నేర్చుకోవచ్చు, మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకని దట్ ఈస్ వై గాడ్ సెడ్ దట్ బిహోల్డ్ మై సర్వెంట్ జోబ్, నా సేవకుడైన యోబును చూడు అని అపవాదితోటి ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు. ఆయన మనసంతా నేనే ఉన్నాను, ఆయన మనసంతా నేనే ఉన్నాను. అపవాదికి, వాడికి, సాతాన్ గడికి కన్విన్స్ కాలేకపోయాడు. Satan couldn't be convinced. You take away all the blessing and then see how he will behave. God took it away and God gave it back again.
But Job's faith was constant. What did it show? See, a man who had, all the days of his life went after money, dreamed about money, took his decisions, all his decisions about money, okay, only for money. A person who has never, consulted his own spiritual life, never thought about his own spiritual life while taking decisions or making plans. Okay. Will such person endure this kind of suffering like Job? No. It's never going to happen. It's not going to happen. A person who is always searching for opportunity to gain something in this world, who is looking for opportunity to gain something out of this world, to earn something out of this world, always seeking for chance to gain something out of this world. And when that chance comes, a person who is filled, who is very eager, to go after it, to pursue it at any cost. A person who is very easily occupied by the passions of the world, whose heart is very easily captured by the desires of the possessions of the world. Will he endure all these things? No. That shows something about Job's life even before this trial. Job never pursued after what he had, his possessions, his worldly possessions. His worldly possessions. It is only after God has taken away his own health. That's what we see. Even his health is gone. His body is afflicted unto death. The only thing which God didn't allow in Job's life is death. So until death, he was tormented. He was tormented. Everything is gone. Only then, he sought for healing. Only then, he sought for a relief maybe from his friends. At least a moral relief, maybe. Only then he did that. And that too, when he decided that he's not going to get anything from his friends, from people, he remembered his Redeemer. He remembered that his Redeemer lives. That is the hope Job had. That is the salvation Job had. Let us examine ourselves. Are we really saved? నిజంగా మనం రక్షింపబడ్డామా? Are we really going to the kingdom of God? Are we really believers? How easily our minds and hearts are ready to be filled with the things of the world. లోక సంబంధమైనటువంటి వాటి చేత ఎంత సులువుగా మన హృదయాలు పట్టబడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఒకసారి ఆలోచన చేసుకుందాం. ఆ విధంగా ఉన్న మనకు అసలు నిరీక్షణ ఉందా? నిరీక్షణ అనేటువంటిది మన జీవితంలో ఉందా? Do you really think that there is hope of eternity in your life if you are thinking that you are a believer? Let us examine ourselves as believers before taking part in the table of the Lord. If you are not yet a believer, if you have not yet given your life for the Lord, ఇంకా ఆయనకి మీ జీవితాన్ని ఇవ్వకుండా, సంఘంలో చేర్చబడకుండా, బాప్టిజంలో సాక్ష్యం ఇచ్చి ఆయన కోసం బ్రతకాలని నిర్ణయించుకొని బహిరంగంగా ఆ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించకుండా ఉన్నవారైతే మీరు గమనించండి,
దేవునిలో గొప్ప నిరీక్షణ ఉంది. అలాంటి నిరీక్షణ లేకుండా చిన్న ఇబ్బంది వస్తే ఆ ఇబ్బందిని ఎలా తీర్చుకోవాలనేటువంటి ఫోకస్తోనే ఉండి లోకములో అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి అవకాశాలు ఏది దొరికితే వాటిని అందిపుచ్చుకోవడానికి దేని గురించి ఆలోచించకుండా ముందుకెళ్ళేటువంటి విశ్వాసులు అని చెప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు లోకంలో చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళ ఆలోచన అంతా కూడా ఆశీర్వాదపడాలి, వాళ్ళ ఆలోచన అంతా కూడా అవసరాలు తీర్చుకోవాలి, వాళ్ళ ఆలోచన అంతా కూడా మనుషుల ముందు మంచిగా కనిపించాలి, మనుషుల ముందు మంచిగా ప్రాస్పరస్గా కనిపించాలి. వాళ్ళ ఆలోచన అంతా దాని మీదే ఉంటుంది. దానికోసమే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, దానికోసమే ఆలోచిస్తుంటారు, దానికోసమే తాపత్రయపడుతుంటారు. ఒకవేళ జరగకపోతే, వాళ్ళు అనుకున్నది దక్కకపోతే ఆశీర్వదింపబడలేదేమో అనుకుంటూ ఉంటారు, దేవుని నామానికి అవమానం తెస్తున్నామేమో అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇటువంటి దుస్థితిలో ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు మీ చుట్టుపక్కల. కానీ మీకు దేవుని వాక్యం చెప్తున్నటువంటి, యోబు గ్రంథం చెప్తున్నటువంటి ఒక శుభవార్త ఏంటో తెలుసా? శుభవార్త ఏంటో తెలుసా? దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు పర్స్యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఇన్ ద లార్డ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్హెరిట్ హిస్ కింగ్డమ్. ఆయనలో ఉండి ఆయన రాజ్యాన్ని నువ్వు స్వతంత్రించుకోవాలి అని అంటే ఈ విధమైనటువంటివి నువ్వేమీ సాధించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ పరిస్థితి గుండా అయినా, ఏ అవసరం గుండా అయినా ఆయన నీకు తోడై ఉండి నేను నడిపించగలడు, నిరీక్షణనిచ్చి నేను నడిపించగలడు, విశ్వాసాన్నిచ్చి నేను సంతోషంగా నడిపించగలడు. ఒకవేళ నువ్వు సంతోషాన్ని కోల్పోయినా, నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయితే మాత్రం అవ్వవు. ఒకవేళ అయ్యో అనిపిస్తే ఒక్కొక్కసారి, కానీ ఎప్పుడు కూడా దేవుని విషయంలో ఎప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూషన్ అనేది రాదు. సో దట్ హోప్ విల్ నెవర్ మేక్ యూ అషేమ్డ్. సో దట్ ఈస్ వై, అందుకనే దేవుడు అంటున్నాడు, జోబ్ హ్యాస్ స్పోకెన్ రైట్ థింగ్స్ అబౌట్ మీ అండ్ యూ హ్యావ్ నాట్ స్పోకెన్ సచ్ రైట్ థింగ్స్ అబౌట్ మీ, మై యాంగర్ ఈజ్ అపాన్ యూ. సో అప్పుడు ఏం జరిగిందంట? 10వ వచనం చూడండి, 10th verse. మరియు యోబు తన స్నేహితుల నిమిత్తము ప్రార్థన చేసినప్పుడు యెహోవా అతని క్షేమస్థితిని మరలా అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూర్వము కలిగిన దానికంటే 2 అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. యోబు తన స్నేహితుల నిమిత్తం ఏం చేశాడంట? ప్రార్థన చేశాడంట. చూడండి, అప్పుడు యెహోవా 9వ వచనం చూడండి, తేమానుడైన ఎలీఫజు, బిల్దాదు, జోఫరు పోయి యెహోవా తమకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేయగా, 9th verse, యెహోవా వారి పక్షమున యోబును అంగీకరించాను. వారి పక్షమున యోబును, God accepted Job and Job's prayer on behalf of his friends. God accepted Job and Job's salvation, because Job is a righteous person there in the point of view of God. దేవుని దృష్టిలో అక్కడ నీతిమంతుడు ఎవరు? యోబు. మంచి మంచి మాటలు, మంచి మంచి ప్రసంగాలు చేసినటువంటి తన స్నేహితులు కానే కాదు. మరి ఇలాంటి ప్రసంగాలు చేసి ఇలాంటి వాటి మీద నిలబడితే దేవుని ఉగ్రత కారణమైనప్పుడు మరి మనం వినేది ఎటువంటి ప్రసంగాల్ని? మనమున్నది ఏ ఫిలాసఫీలో ఉన్నాం? మీరు చదవండి దయచేసి, యోబు స్నేహితులు చేసిన ప్రసంగాలన్నీ చదవండి. యూట్యూబ్లో ఉన్న ప్రసంగాలే, అన్ని యూట్యూబ్లో ఉండే ప్రసంగాలే. మరి దేవుని ఉగ్రత వచ్చిందంట ఆ ప్రసంగాలు వింటా ఉన్నప్పుడు చేసేవారి మీద, ఆ ప్రసంగాల మీద ఆధారపడే వారి మీద దేవుని ఏమొచ్చింది? గాడ్స్ wrath, గాడ్స్ యాంగర్ kindled
against those who are depending on such doctrine. They were trying to indoctrinate Job. Job, you are in some other planet. You became a loser and yet you are saying you are righteous? How is that possible? Righteous persons will be blessed like anything in this world. That is their problem. And the anger of God was upon those people who spoke like this. And what happened? Whom did the Lord acknowledge? He acknowledged Job, not them. He accepted Job's prayer and spared them. Otherwise, they would have been consumed on the spot by the anger of God. So this is what happening here. And then we have seen that Job was blessed again. It is just to show that God is a sovereign God. He can bless you, He can take away everything from you, and He can bless you again twofold. And then again He might take away everything. That is what we have to learn. That is what Job might have learned. Job never learned a lesson which we are eager to learn today. What lesson we are eager to learn today about Job? Job lost everything and God gave back twofold. That is what we want to learn, right? From the book of Job. Job was never about the twofold blessing which is going to come. Did Job say, I am going to behold the twofold blessing which is going to come? Did he say that? Did he say that? My twofold blessing is coming. It is alive. Did he say that? No, what did he say? My Redeemer is alive. My Redeemer lives. My Redeemer lives. There are many blasphemers on YouTube who say that Redeemer means nothing but the riches which are going to come twofold. When Job said, my Redeemer lives, that means nothing but he is anticipating twofold blessing. That is why he said, my Redeemer lives. What are these dangerous people telling you? They are telling that the twofold materialistic blessing is equal to Redeemer. But what did Jesus say? Jesus said that you can only serve one master, either God or mammon, either God or money. You might be wondering why I am uttering this word again and again in our sermons whenever we are dealing with discipleship, whenever we are dealing with giving our life to Jesus Christ. Of course, there are many other things where we have to be careful about. But why I am representing all those things with money? Because yes, money is the representative of all evils. That's what the Lord said. Money is the root of all evil. And that is why Christ said that there are two masters in this world. Two masters in this world. Who? Jesus and Ayyappa. No. Who? There are two masters in this world. Jesus and Devudu, Yesaya, ఇంకా ఎవరు? సాతాను అనడా? అనలే. There are two masters.
One is God, and the other is the worldly leader who is going to ruin your life, and make you a drunkard. No. What did Jesus say? Very clearly. His preaching was very clear. There are two masters, God and money. Because money has a power. It can exercise the power, in order to compete with the power of God. It doesn't have that power, actually. Nothing can compete with the power of God. Nothing can compete with the sovereignty of God. But if there is some fool, if there is something in this world which would dare to make that attempt, that is money. That is money. So there is every possibility that we worship that master. There is every possibility that we try to, serve both the masters sometimes, both of them. Oh, this is there. I want this. I also want Jesus. I can be balanced, no problem. I can do it. I can do it. Jesus said it's not possible. Only one master, either God or Mammon. Job always chose God. And these people who say that Job is anticipating the twofold blessing, these are blasphemers. Because they equate money with the living God. That is blasphemy. These people are curse upon the world. These people are the curse upon the church of God. So be careful. Be very careful when you hear preaching. The anger of God was kindled against those preachers here in Job 42. And he accepted them, and he redeemed them, and he proved that he is Redeemer, and he showed them, he very clearly, God showed them what Job meant when he said, my Redeemer lives. నా విమోచకుడు సజీవుడు అని చెప్పినప్పుడు దేవుని యోబు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటని చాలా స్పష్టంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బుద్ధిహీనులైనటువంటి స్నేహితులకు, చాలా జ్ఞానులమని ఫీల్ అవుతున్న ఆ స్నేహితులకు దేవుడు తెలియజేశాడు. చాలా భక్తులం, మంచివాళ్ళం అని ఫీల్ అవుతున్న ఆ యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్నేహితులకు దేవుడు తెలియజేశాడు. చాలా క్లియర్గా తెలియజేశాడు. ఇదిరా బాబు, నా విమోచకుడు సజీవుడు అంటే దాని అర్థం ఇది. మళ్ళా డబ్బు గురించి ఆలోచిస్తున్నారేమో, వాళ్ళది ఆలోచించుంటారు. యోబు మాట చెప్తున్నప్పుడు నా విమోచకుడు సజీవుడు అని చెప్తా ఉన్నప్పుడు ఏదో యోబు వస్తున్నాయి అనుకుంటా ఎక్కడి నుంచో డబ్బులు, ఆ రాబోతున్న ఆశీర్వాదం గురించి మాట్లాడుతున్నట్టున్నాడు. మంచి చిన్నగా లైన్లోకి వస్తున్నాడు అనుకున్నారేమో. విమోచన అంటే ఏంటో ఇప్పుడు తెలిసిందా మీకు? ఇప్పుడు తెలిసిందా? చావబోతున్నామని వణికిపోయి, ఓరినాయన దేవుని యొక్క ఉగ్రత, దేవుని యొక్క కోపం మా మీద రగులుకుంటుందంట. దేవుడే కోప్పడితే ఇంకేంటి నా పరిస్థితి? అప్పుడు దాకా ఎన్ని ప్రసంగాలైనా చేస్తావు, ఎంత ఫిలాసఫీ అని చెబుతావు, అప్పుడు దాకా ఎంత మేధావిని అనుకుంటుంటావు. నాకు మించిన మేధావి ఇంకెవడు లేడు అనుకుంటుంటావు. అన్నీ బ్యాలెన్స్డ్గా, అన్నీ చక్కగా, అంత డబ్బులు సంపాదన అన్నీ, దాంతోపాటు చర్చి, దాంతోపాటు దేవుడు. అసలు ఎంత బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నాను, నాకంటే గొప్పడు ఇంకెవడు ఉన్నాడా? వాట్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ పర్సన్ ఐ యామ్, వాట్ ఎ వైజ్ పర్సన్ ఐ యామ్. In seconds, these wise people fell prostrate before the feet of God, and they were trembling with fear.
Job never trembled like that. Even when he was going through all this kind of trials, he never trembled like that. Oh, what's going to happen to me? He was just screaming in pain. He never trembled. These people were trembling without any hope about future. If God becomes angry about you, do you have any future? దేవుడు నీ పైన కోప్పడితే నీకేమన్నా భవిష్యత్తు ఉందా? నీకేమన్నా నిరీక్షణ ఉంటుందా? Till then there was a bright future ahead of them. In 1 second, in one statement made by God himself, everything became black, everything became dark in front of their eyes. These wise people, these prosperous people, everything was dark in front of their eyes. They fell before God. They were trembling. And God said, let Job pray for you. And when Job prayed for them, they were redeemed by the prayer of Job. ఇప్పుడు అర్థమైందా రిడెంప్షన్ అంటే ఏంటో? ఇప్పుడు అర్థమైందా? వణుకు పుట్టించి వాళ్ళకి విమోచన అంటే ఏంటో అర్థమయ్యేలా చేశాడు. కానీ ఈరోజు నువ్వు ప్రశాంతంగా ఒక స్టూడెంట్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు, నువ్వు ప్రశాంతంగా నువ్వు నీ జీవితాన్ని నువ్వు లీడ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ దగ్గరికి సువార్త వచ్చింది. ఆ సువార్త ఏం చెప్పిందంటే, నీకు బదులుగా నీకు రావాల్సిన శిక్షని, అవమానాన్ని, భయంకరమైనటువంటి శిక్షని యేసయ్య సిలువలో తీసుకున్నాడు. ఎవరు తీసుకున్నారు? Jesus took that upon himself on the cross. Now can anyone answer me? Can anyone answer me? Who is the model of Jesus in this chapter, in this book? Who is the model of Jesus, or who is analogous to Jesus Christ? Where do you see Jesus, or where do you see Jesus dying on the cross? Jesus died on the cross. That is the gospel. So where do you see the scene, Jesus dying on the cross, in the book of Job? If someone says the right answer, I am going to give them a satisfactory gift. I can't say a wonderful gift, but I will make you satisfied. Where could you see that model? Where? Shall I give multiple choice answers? Options. Okay, option A is God the Father. You can see Jesus on the cross in the role played by God the Father in this book. Of course, God the Father and Jesus who died on the cross are the same in essence, that we all know. I am not talking about that. The model, సిలువలో యేసుక్రీస్తు నీ ఈ పాత్రలు, ఇక్కడ ఈ రోల్స్, ఇన్ విచ్ రోల్ యూ కెన్ సీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ద క్రాస్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, ఒకటి ఆప్షన్ ఏ గాడ్ ద ఫాదర్, ఆప్షన్ బి జోబ్, ఆప్షన్ సి జోబ్స్ ఫ్రెండ్స్, ఆప్షన్ డి ఏంజల్స్. Of course, we all know that's not the option. Okay, just for the sake of 4 options. So can anyone tell me? God the Father, Job, or Job's friends? Where can you find what happened on the cross? Who signified, or who can show us, what happened on the cross? Can you?
I mean, not what happened on the cross. Who can explain better what happened on the cross? Can anyone tell me? గట్టి చెప్పాలి. చెప్పగలరా? జస్ట్లీ. Job's friends. Yes. Anyone else? Any other option? Okay. Why Job's friends? Why Job's friends? Isn't that something weird? Job's friends are. This Job who went through all the struggle, no, like Jesus Christ. But justly is getting the gift. Because that is the right answer. Because Job did not go through what Jesus Christ went through on the cross. So you cannot compare Job's suffering with the suffering of the cross which Christ went through. Because what Christ went through is the suffering, is the wrath of God that should come upon sinners, you and me. Cannot be compared with what Job went through. It is far more grievous, it is far more painful. So you cannot compare Job with Christ. And of course, God the Father, He was sovereign, He was acting sovereignly, He is talking sovereignly, He is acting with authority. On the cross, we don't see Jesus Christ using that authority. Of course, He had that authority. He can use that authority at any time, but He didn't use that, right? So you can't compare God the Father with Jesus Christ on the cross. And the right option that is left is Job's friends. They were the sinners. They were the self-righteous. They were the people who were under the wrath of God. It is their place that Jesus has taken on that cross. Jesus had taken the wrath of God on that cross. On that cross. Which is far, far, far worse than what Job went through. Would you turn to me to Hebrews chapter 12. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము. Chapter 12 verse 2. మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చుక్కులు పెట్టి పాపములను విడిచిపెట్టి విశ్వాసమున కర్తయు దాన్ని కొనసాగించేవాడినైనా యేసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదుము. మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో మన ఎదుట ఏముంది? పందెం ఉంది. వాట్ వీ హ్యావ్ అహెడ్ ఆఫ్ us? వీ హ్యావ్ ఎ రేస్. అండ్ వాట్ ఎల్స్ డు వీ హ్యావ్ బిఫోర్ us, అహెడ్ ఆఫ్ us? యేసు వైపు చూచుచు, looking towards Jesus. We have Jesus ahead of us who has already taken that path. He lived this life. He went through everything that we would go through. మన ప్రతి బలహీనత యందు, మన ప్రతి ఒక్క అవసరత యందు ఆయన సహానుభావం కలిగినటువంటి వాడు కదా. He went through everything. So he is ahead of us. So who is ahead of us? We can see Jesus going before and we have a race before us. కాబట్టి ఓపికతో పరిగెత్తుదాము. కాబట్టి let us with endurance go forward. ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము. Now he is shifting the scope to, or he is shifting the focus towards Christ on the cross. సో ముందు మనమేంటి, మన పరిస్థితి ఏంటని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఫోకస్ దేని వైపు తిప్పాడు? సిలువ వైపు తిప్పేశాడు. ఆయన అయితే తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి సిలువను సహించి
దేవుని సింహాసనం కుడిపార్శ్వం ఆసీనుడై ఉన్నాడు. ఆయన అవమానము నిర్లక్ష్య పెట్టి సిలువను ఎందుకు సహించాడు? సింపుల్గా రెండు ముక్కల్లో ముగించాడు. అవమానమును సహించాడు, సిలువను సహించాడు. అవమానం నిర్లక్ష్య పెట్టాడు, సిలువను సహించాడు. ఆయనకెవరు తోడు లేరు. ఆయన ముందు చూడడానికి మరొక క్రీస్తు లేడు. ఆయనే క్రీస్తు కదా, ఆయనే యేసు. దెర్ ఇస్ నో అనదర్ జీసస్ హూ ఈస్ గోయింగ్ బిఫోర్ హిమ్. హీ ఈస్ జీసస్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్. నో వన్ ఈస్ విత్ హిమ్. హీ వాజ్ అలోన్, all alone. He endured the cross. He endured the cross and he endured the reproach of the cross. ఎందుకు? why? ఆయన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై. by seeing that joy which is ahead of him, the salvation of many of his people ahead of him, by seeing the faith of the people like Job, who are going to be saved through the saving faith. విశ్వాసులు, యోబు లాంటి విశ్వాసుల్ని చూసి ఆ ఆనందముతోటి అవమానాన్ని నిర్లక్ష్యపెట్టి సిలువను సహించాడు. యోబు స్నేహితుల యొక్క సిలువను, the wrath of the friends of Job, isn't that wrath, does it not belong to you and me too? Are we not self-righteous too many times? Don't we also think many times that we know everything about God? Aren't you thinking many times that yes, prosperity is equal to blessing? Didn't you think any time? Are you not focusing? Are you not keeping your mind and heart to gain this materialistic blessing from this world? Are you not living for that? For whom are you living? For whom are you living? That wrath should come upon me and you also. But Jesus has taken that on the cross. ఆయన భరించి ఆయన రక్తమంతా కార్చి క్రొత్త నిబంధనను తయారు చేశాడట. ఆ క్రొత్త నిబంధనలోకి మనల్ని ఆహ్వానించాడట. ఆ నిబంధనలో మనం ఆహ్వానిస్తూ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఒరే బాబు, ఆశీర్వాదం అంటే ఇది కాదు బాబు, ఆశీర్వాదం ఇది కాదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ బ్లెస్సింగ్. యూ నీడ్ నాట్ బీ ఎ స్లేవ్ ఫర్ దిస్. యూ నీడ్ నాట్ బీ ఎ స్లేవ్. You might be thinking that I am living a balanced life. No, you are a slave. You are a slave. Whether you are a slave to God, if you are not completely a slave to Jesus, you are a slave to money. You are a slave. There is no doubt. So, why don't you come out of the slavery? What about coming out of that slavery? What about coming into this new covenant, where I would make you my sons and daughters just because of my grace through faith alone, and make you righteous before my eyes, so that you might exclaim along with Job that heaven is my witness, my Redeemer lives. I need not be a slave to the elementary things of this world. Would you like to take that offer? Would you like to take that invitation? ఈ ఆహ్వానాన్ని తీసుకొని ప్రభుకి జీవితాన్ని ఇచ్చి, దేని గురించి తాపత్రయపడుతున్నావో, దేని గురించి మనసంతా నింపుకొని ఉన్నావో, అటన్నిటి కొంతసేపు పక్కన పెట్టి యేసయ్యకి నీ హృదయాన్ని ఇవ్వడానికి నువ్వు ముందుకు రాగలుగుతావా?